Yeah, good evening, one and all. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, right now we are going to concentrate on the important concept that is related to logarithmics of 10th standard mathematics. Okay, so today we are going to cover some important questions that are related to finding the values or determining the values of the given logarithmic form. సో ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ 1 అంటే రియల్ నెంబర్స్లో 1.5 ఎక్సర్సైజ్లో మనకి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడండి. ఏమని అడుగుతాడంటే డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు, లేదా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఆ లాగ్ పక్కన ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు. సో ఇటువంటి సమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్నది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం వీ షల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ explaining the heading that is about determine the value of log. ఏ విధంగా అడుగుతాడు, లేదా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు. సో డిటర్మైన్ ద వాల్యూ అన్న ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అన్న రెండింటికి కూడా ప్రాసెస్ ఒకటే. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని సమ్స్ చూద్దామండి. ఓకే, సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ ద సెషన్. సో దీనికి ఎలా చేస్తాం, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సమ్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ సమ్ ఈస్ అబౌట్ ద determine the value of, okay, note down carefully, determine the value of log, okay, log 25 to the 5. ఓకే, సో దీని వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడండి. ఓకే, సో ఇది చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు, లేదా ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఈ నెంబర్ ఇచ్చాడు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వే టు సాల్వ్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి సమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే లాగ్ ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చి క్యాల్కులేట్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ఇది లాగ్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోనండి. ఓకే, లాగ్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అనుకోండి. ఓకే, నౌ లెట్ us అజ్యూమ్ log 25 to the 5 is equal to n. అంటే log a to the power of x అండి. a ప్లేస్ లో 25, x ప్లేస్ లో 5 is equal to n. అది మనకు తెలియదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ n. సో log a పవర్ x is equal to n. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ లోకి మార్చాలంటే a పవర్ n is equal to x అవుతుంది, అవునా కదా. సో a పవర్ n అంటే a ప్లేస్ లో ఎంత ఉంది, 25 ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 5 ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ లోకి మార్చేటప్పుడు ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కింద రాసుకుంటాం. అంటే ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎంత అండి, 5, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు 25 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 5 స్క్వేర్ కింద రాసుకుని హోల్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో నౌ 2 into n, 2n is equal to 5 power 1. ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నది. సో నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ LHS అండ్ RHS, సో బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ 5 ఉంది, అక్కడ 5 ఉంది, కాబట్టి పవర్స్ ఈక్వల్ చేస్తే 2n is equal to 1 and n is equal to 1/2. సో మనకు వచ్చింది కదండి ఈ వాల్యూ. n అంటే ఎంత అనుకున్నాం, log 25 to the 5 is equal to n అని చెప్పాం. సో ఫైనల్ దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, 1/2. సో దిస్ ఇస్ ద డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log 25 to the power of 5 is equal to 1/2. అందుకే దీన్ని మనం n కింద అజ్యూమ్ చేసుకుని చేసాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో log a to the power of x is equal to n అని చెప్పి అనుకోలేదు. ఓకే, a ప్లస్ లో 25, x ప్లస్ లో 5 is equal to n. అండ్ ఫైనల్లీ దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ లోకి మారిస్తే a to the power of n is equal to x అవుతుంది. అంటే 25 to the power of n is equal to x అంటే 5 అవుతుంది. సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ సమ్ ఈజ్ అబౌట్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్, ఓకే, 3 సమ్స్ చెప్పి నేను గ్యాప్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సెకండ్ సమ్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log 81 to the power of 3. సో ఇది కూడా సేమ్ మోడల్ అండి. డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అన్న ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు. సో దీని వాల్యూ మనం కట్టమన్నాడు. మళ్ళీ ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ లాగ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లోకి మారిస్తే ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, అవునా కదా. అంటే ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు 81 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 3 into 3 into 3 into 3 అంటే 3ని 4 టైమ్స్ రాసుకోవచ్చు. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s 81. కాబట్టి 81ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 3 power 4, బయట n ఉంది కాబట్టి n. సో 3 power 4 into n, 4n is equal to 3. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ ఈక్వల్ చేస్తే 4n is equal to 1 and n is equal to 1/4 వచ్చింది కదండి. సో సేమ్ మోడల్ వాట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సమ్.
Okay, so log a power x is equal to n, then a power n is equal to x. So a ni ఎలా రాసుకున్నాం 3 power 4 whole power n కింద రాసుకుని we have simplified the value of n. Okay, so this is the method we have to follow. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ ఒకటి మీకు కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా సేమ్ మెథడ్ ఐఎమ్ యూజింగ్. ఓకే, now let us move to the third sum. Okay, find the value of, okay, find the value of లేదా determine the value of log 10 to the power of 0.01. దీని వాల్యూ ఎంత? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్. ఓకే, ప్లీజ్ పుట్ ద స్టార్ మార్క్ ఫర్ దట్ వన్. ఓకే, డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ అని చెప్పి దీని వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతుంది. ద సేమ్ వే, సో మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ద సేమ్ వే యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో. లాగ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎన్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. బై కన్వర్టింగ్ దట్ లాగరిథమిక్ ఫార్మ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. అవునా కదా? అంటే 10 పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఏ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అంటే ఎంత 0.01. సో 10 పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.01 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పాయింట్ 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఉంది. 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్లో బై 100 రావాలి. అవునా కదా? కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1/100 రాసుకోవచ్చు కదండి. ఎందుకు 100 వేసానంటే 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నౌ 10 పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/100 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 10 స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు. అవునా కదా? సో 100ని వీఆర్ రైటింగ్ దట్ 100 యాజ్ 10 స్క్వేర్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1/a పవర్ ఎన్. ఏ ఫార్ములా ఉందో చూడండి ఒకసారి, 1/a పవర్ ఎన్. సో 1/a పవర్ ఎన్కి ఫార్ములా ఏంటి? a టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్. అవునా కదా? మీకు 8th క్లాస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్స్లో 1/a పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి. కాబట్టి a టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్. సో a టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/a పవర్ ఎన్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో దిస్ ఇస్ ద model in which we are going to solve the important sums. Okay, got it or not? So these are the first 3 important sums that are related to finding the values or determining the values of the given logarithmic series. Okay, is it clear or not? You just please note down that one. In the meanwhile, we shall start the next sum. So just what is the process is nothing but log a power x is equal to n అనుకుంటాం. సో దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్లోకి మార్చేటప్పుడు a పవర్ n is equal to x కింద మార్చి ఆ ఇచ్చిన నెంబర్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ నెంబర్లో రాసుకుని బేసెస్ ఈక్వల్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ టు 4th సమ్. ఓకే, సో 4th సమ్ వచ్చేటప్పటికి డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్, ఓకే, డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాగ్ x to the power of root x. Okay, it's very important sum. Listen carefully. Determine or find the value of log x to the power of root x. Same model. Okay, let us assume log a power x is equal to n. మనకు తెలియదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పోనెన్షియల్లోకి మారిస్తే a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అవుతుంది. అవునా కదా? అంటే a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అంటే అక్కడ రూట్ x. In the previous classes I already mentioned you that the value of root x is x power 1/2. అవునా కదా? ఎక్కడైతే మనకి రూట్ x కానీ రూట్ c కానీ కనబడుతుందో ఆ ప్లేస్లో రూట్ x వాల్యూ ఎంత? x పవర్ 1/2. అవునా కదా? నౌ bases are equal, so finally directly you can get the value as 1/2. Is it clear or not? So it's very simple logic అండి. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో c కూడా ఇస్తారు, log c రూట్ c వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతారు. ద సేమ్ మోడల్, log a పవర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అండ్ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. సో మళ్ళీ రూట్ c అంటే c పవర్ 1/2. మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. అన్నాడు. సో మనకి జస్ట్ x ప్లేస్లో c కానీ c ప్లేస్లో x కానీ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో వీ నీడ్ నాట్ టు వరీ దట్ వన్. Okay, and next one very important sum. This is related to the fraction. Okay, so I am moving into the next sum. Determine the value or find the value of log, okay, log 2 to the power of
1/16. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటివరకు మీరు చూస్తే స్క్వేర్ రూట్లో చేసాం, నార్మల్ నెంబర్లో చేసాం, ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్లో చేస్తాం. ఓకే, ఆల్ ద మోడల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్. ఓకే, డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు. దీని వాల్యూ ఎంత? సో మనకు తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. అంటే log a power x is equal to n. సో దీన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్లోకి మారిస్తే a power n is equal to x అవునా కదా? అంటే a power n is equal to x అంటే 1/16. సో 2 power n is equal to 1/16. ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16. అంటే 2ని 4 టైమ్స్ రాసుకోవచ్చు అవునా కదా? సో 2ని 4 టైమ్స్ రాసుకుంటే మనకి 16 వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ 2 power n is equal to, again if you observe this one, 1/a power n అవునా కదా? 1/a power n ఫార్ములా ఏంటి? ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా 1/a power n ఎలా రాసుకోవచ్చు? a power minus n అంటే a power minus n అంటే a power minus n. సో మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి the value of n is equal to -4. Got it or not? Just please note down. So a power minus n is equal to 1/a power n లేదా 1/a power n is equal to a power minus n. Okay, this is very very important sum. Okay, next sum is about determine the value of okay, please note down that one. Determine the value of log 2 power 32. So same model. Determine the value of log 2 power 32. Okay, log base to the 2 with power 32. So మనకు వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి we are assuming log base to with power 32 is equal to n కింద అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. Now log a power x is equal to n అయితే a power n is equal to x అవునా కదా? అంటే a power n is equal to x అంటే 32. Again 2 power n is equal to 32 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 power 5 అవునా కదా? 2 power 4 అంటే 16. 2 power 5 అంటే 32 అవునా? 2 power 5. సో బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి n is equal to value is 5. Got it or not? సో ద సేమ్ మోడల్, మీరు ఎక్కడా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇది సేమ్ మోడల్. ఆ ఇచ్చిన లాగరిథమిక్ నెంబర్ని ఫస్ట్ n అనుకుంటాం. సో దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్లోకి మారిస్తే a పవర్ n is equal to x అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ నెంబర్లో రాసుకుని వీఆర్ గెట్టింగ్ ద n వాల్యూ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Find the value of log 2 power 512. Okay, log base 2 to the power of 512. దీన్ని కూడా సేమ్ మోడల్లో మనం చేస్తామండి. ఓకే, ఈ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ యాజ్ n. సో log a power x is equal to n, so that a power n is equal to x. అంటే a power n is equal to x. సో a power n is equal to 512 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 power 9 కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 2 power 9 కింద రాస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 512. సో ఫైనల్లీ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో వాల్యూ ఆఫ్ n is equal to 9. సో ద సేమ్ మోడల్. ఓకే, got it or not? The last sum regarding this model. Okay, by this sum we shall conclude the values of this model. Okay, I think it is very very easy and is very clear to everyone. Okay, the last sum for this model is, so that we can conclude this video. Okay, determine the value of log base లో 2/3 పవర్ లో 8/27. Okay, determine the value of log to the base 2/3 with the power 8/27. సేమ్ మోడల్. ఓకే, మనకు తెలియదు కాబట్టి వాల్యూని వీఆర్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ యాజ్ n కింద అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో log a power x is equal to n. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? a power n is equal to x. అంటే a power n is equal to x అంత 8/27. సో నౌ 2/3 whole power n is equal to 8 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 cube by 27 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 cube. సో ఫైనల్లీ విల్ గెట్ 2/3 whole cube. అంటే a power m by b power m, a by b whole power m. సో 2/3 whole power n is equal to 2/3 whole cube. సో మళ్ళీ బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ద వాల్యూ ఆఫ్ n is equal to 3. Is it clear or not? సో సేమ్ మోడల్. log a power x is equal to n అనుకుంటాం, a power n is equal to x కింద తీసుకుంటాం. సో మళ్ళీ పెద్ద నెంబర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ నెంబర్లో రాసుకుని విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ or not? సో బై దిస్ సమ్
It's very clear to everyone, I think. And we are going to conclude this session, and in the next class we shall focus on the problems that are related to the polynomials. Okay, until then, have a nice day. Take care everyone.